Yan. So, good morning everyone, especially kay hanggang dito si Charlie, yung tutor natin. So, si Charlie lang, kasi Charlie nga lang. So, start na natin yung tutor. Ang topic natin ngayon ay syempre partnerships pa rin, pero nakafocus na siya sa operations and financial reporting. Pero bago yan, wait lang, ayan ang next. Yeah. Okay, so meron tayong i-consider muna na factors kapag i-divide yung profits and losses. Merong tatlo, which is money, property, and industry. Kailangan i-consider ito para maging equitable yung profit and loss ratio. Pero may mga instances na kailangan i-consider din yung personal financial resources, thus giving the partnership a strong credit rating, pati din yung profession or industry ng isang partner. Next, pagdating sa profit and losses, meron tayong ginagamit na rules. So for the first, yung profits. Sa profit, ang pinakaunang susundin kapag kami agreement yung partners. Kasi si partner A, partner B, or kung may partner C pa. Pero kapag walang agreement, sabi dito, as to capitalist partner, gaya ng na-discuss dati, Charlie, no? Yung partners merong iba't ibang klase. Meron yung tinatawag na general, limited, capitalist, or ito, and industrial. Capitalist, ibig sabihin, doon na yung term na capital. So, nag-provide siya, nag-invest siya ng capital doon sa partnership nila. Si industrial partner naman, nag-provide siya ng industry or services. Yun yung role niya as a partner. So, kapag walang agreement, ang distribution ng profit is according to their capital contribution. At yung capital contributions naman, merong iba't ibang klase din yan. Madidiscuss natin mamaya. Kapag ka-industrial partner naman, so makaka-receive na siya ng bayad dun sa service na provide niya bago pahatiin ng mga capitalist partners yung profits. Pagdating naman sa loss, same lang din. According to partners agreement, pero pag walang agreement, according to the profit sharing ratio. So kung walang agreement, pero may agreement dun sa profit, dun din siya i-base kung paano nahati yung ratio nila dun. Pero kapag wala din yun, walang agreement, wala din sa profit sharing ratio, same lang din, kapag kay capitalist partner, i-base siya sa capital contribution. Kapag ka-industrial partner naman, hindi sila liable sa mga loss. Kasi si industrial partner, sabi dito, he cannot withdraw back the work or the labor he already done. Hindi niya naman na pwedeng bawiin yung naibigay niya ng serbisyo. So, yun na yung lugi niya, yung wala siyang sahod. So, yun. Para mas maintindihan natin, meron silang schemes in distributing the profit or losses. So, merong 6 dito. First, equally or agreed ratio. Second is based on the partner's capital contribution. Meron tong 4 na parts. Una, ratio of original capital investment. Ratio of capital balances at the beginning of the year. Meron din yung at the end of the year. And then average capital balances. Then next is allowing interest on partner's capital and the balance on the agreed ratio. Ang 4 is allowing salaries to partners and the balance in an agreed ratio. And then may bonus na yung susunod. Allowing bonus to the managing partner based on profit and the balance in an agreed ratio. And lastly, ito, yung kompleto. Allowing salaries, interest on partner's capital, and bonus to the managing partner. So, isa-isahin natin yun. Unahin natin yung equally or agreed ratio. So, yung term pa lang, equal. So, ibig sabihin, equal yung hatian ng partners. So, meron ditong example, illustration. Si Aguilar and Porras, nag-form sila ng partnership. Ang profit nila ay 300,000. So, sabi doon, equally. So, dalawa silang maghahati. Kaya paghahatian ni Aguilar at Porras yung 300,000. So, ang mapupunta kay Aguilar, 50%. 50% din kay Porras, which is 150,000 and 150,000. So, yun yung equal.
Next naman ay ang hahatiin nila loss. So, i-assume natin na same problem pa rin, si Aguilar and Porras pa rin yun. Ngayon nga lang, nagkaroon sila ng loss. So, they are both capitalist partner. Ano? Ayan, so loss nila 200. So, ang mangyayari, dahil equal, 50% ulit kay Porras, ganun din kay Aguilar. So, may loss si Aguilar na 100,000, si Porras din ay 100,000. So, dahil equal siya, 50% hati silang dalawa. Pero kung tatlo sila, di divided by 3. Ayan, dito naman sa agreed ratio, meron silang ratio na pinag-agreehan. Same problem pa rin, Aguilar and Porras, yung naghahati. Ang ratio naman ay 60:40. Ibig sabihin, 60% mapupunta kay Aguilar. And yung 40% naman ng profit ay kay Porras. So, ito yung computation nasa baba. Aguilar, ang hahati nilang 300,000 na profit. So, 300,000 times 60% is 180,000. So, ito. Yun yung mapupunta kay Aguilar. Kay Porras naman, dahil 40% lang sa kanya, 120,000. So, pag tinotal tong dalawang ito, 180 and 120, 300 pa rin. Nagagets mo ba, Charlie, or masyadong mabilis? Thumbs up ka na lang if mabilis, or mabagal ako. Okay naman, sige. So, tuloy natin yung discussion. Ito yung una, no, equally or agreed ratio. Next naman, ito, based on partners' capital contribution. Di ba, 4 yung kanina, ano? Ngayon, yung first muna. Ratio of original capital investment. Original capital. So, i-assume natin na ang original capital investment ni Aguilar and Porras, kay Aguilar 400,000, si Porras ay 800,000. So, ang computation niyan, kasi ratio ang kukunin natin. Para makuha natin yung ratio, so, i-total mo natin itong 400 plus 800 is 1,200,000. Para makuha natin yung ratio nung kay Aguilar, kasi 400,000 ang investment niya, no? 400,000 divided by 1,2, so yung ratio nun, times natin sa 300,000. So, ang mapupunta kay Aguilar is 100,000 lang. Kay Porras naman, dahil 800,000 yung original capital investment niya, divide yun sa 1,2 para makuha ang ratio and then multiply to 300,000 which is 200,000. So, pag tinotal mo to, 300,000 pa rin yung pinaghatian nila. Next naman, ito, capital balances at the beginning. So, hindi na siya yung kanina original capital. Ito naman is at the beginning of the year. Magkano ba ang beginning balances nila? So, kay Porras, kay Aguilar, I should say, so 400. Kay Porras is 800. So, same lang yung beginning balance nila. Same lang din yung solution. I-divide siya sa total na 1,200,000 para makuha ang ratio. And then, i-multiply sa 300,000. Kasi ang pinaghahatian nila na profit ay 300,000. So, yun, makukuha mo ang 100,000. And then, 200,000 naman para kay Porras. Next is at the end. So, ito. Ang ending balances daw ng kay Aguilar ay 500,000. Kay Porras naman is 750,000. Same computation. I-total mo muna to. 500 plus 750 is 1,250,000. Kukunin natin yung ratio para kay Aguilar, which is 500,000 ang kanyang ending balance. Divide 1,250 times sa 300 ulit. Kasi 300,000 yung pinaghahatian. So, assume natin palagi na 300,000 yung profit dito sa lahat ng problems. Okay, ito naman, average capital balances. So, kukunin natin yung average. First problem, si Aguilar daw nag-invest 400,000 on January 1. Tapos, meron siyang additional on April 1 na 100,000. Si Porras naman, nag-invest siya 800,000. Beginning niya yun. Pero nag-withdraw naman siya, no? Binawasan niya yung pera niya ng 50,000. So, para ma-compute natin yung average capital balances, ito. First, unahin natin si Aguilar.
On January 1, nag-invest siya ng 400,000, ano? From January 1, tapos April 1, saka lang nagkaroon ng additional. So, bilangin natin kung ilang months yon, January, February, hanggang March. Kasi April 1, may panibago na siyang in-invest. So, para makuha natin ang average capital balance nun, so, January to March, 3 months yon, divide natin sa 12 para makuha ang average. So, 400,000 times 3 over 12, ayun, 100,000. Next naman, nagkaroon siya ng additional investment. Sabi doon na 100,000. So, dahil nadagdagan yung 400,000 niya, ang capital account balance nila ay 500 kasi 400 plus 100,000. Ayun naman, from April 1 hanggang December ito. So, April to December is 9 months. So, 9 over 12. Kunin natin yung capital, average capital balances. 500,000 times 9 over 12 is 375,000. So, ang total niyan ay 475. So, ito yung kay Aguilar. Ito yung average capital balance ni Aguilar. Ngayon naman kay Porras. Si Porras, investment niya is 800,000 from January 1 until June. So, bali 6 months yan, 6 over 12. So, times mo lang yun, 800 times 6 over 12 is 400,000. Ngayon, nag-withdraw siya ng 50,000. So, 800,000 minus 50,000 is 750,000. Kaya yung capital balance niya from July 1. Dahil July up to December ay 6 months din. So, kunin natin yung average capital balance niya is 375 plus 400, a total of 775. So, hindi pa dyan tapos yung solution, ano. Ito naman yung ratio niya. Kukunin natin yung ratio, same lang din. 475 plus 775, makukuha natin ang, ito, 1,250. Yung 1 to 50, syempre, dahil kukunin yung ratio, 475 divided by 1 to 50, and then, multiply dun sa 300,000 na profit na pinaghahatian. So, bali, ang mapupunta kay Aguilar ay 114,000. Kay Porras naman, dahil mas mataas yung sa average capital balance niya na 775,000, bali, 186,000 ang mapupunta sa kanya na profit. Okay, so next tayo. Hindi siya makita. By allowing the interest on partner's capital and the balance in an agreed ratio. So, meron ng interest. Same problem, si Aguilar and Porras pa rin. Ang profit na pinaghahatian, 300,000. And the capital balance already shown. So, same, tuloy natin yung capital balance kayo na 475 and 775. Pero ngayon, i-assume natin na yung partnership, meron silang agreement which is allowing 15% on the average capital account balances with the balance to be divided equally. So, yung 15% interest from their average capital balances. So, ang average capital balance ni Aguilar, yung na-compute natin kanina, 475,000. Sabi doon, i-allowed natin ang 15% interest. So, kunin natin 15% ng 475, which is 71,250. Ganon din kay Porras. 775 yung average capital balance niya times 15%. So, merong 116,250. So, ngayon, balance to be divided equally. Ang total kasi itong 15% nung kay Aguilar Porras, 187,500. So, hahatiin nila yon 300,000, ibabawas na ito, yung 187,500. So, ang natitirang paghahatian nilang profit ay 112,500. So, sabi dun kasi, divided equally. So, paghahatian nila ito, 50% silang dalawa. So, 112,000, 50% an ay 56,250. And then 56,250 din. So, ito total natin ito, 71,250 plus 56,250. Total of 127,500. Kay Porras naman, kasi may 15% siya kanina, no? 116,250 plus 56,250, total of 172,500. So,
Lagi mong tatandaan dito, Charlene, kapag ka-inallowed yung 15% interest, kunin mo muna yun kaagad. Yun yung uunahin mo, 15% muna nung average capital. Kung ang sinabi naman dito, 15% interest on beginning capital, di yung sa beginning mo siya i-base. Tapos, kung ilan yung total nun, ibabawas mo dun sa 300,000 na pinaghahati. Next tayo, dito sa allowing interest, pero ang nangyari, loss naman. Kanina kasi profit, yung hinati, 300,000. Ito naman, paghahatian nila yung 10,000 na loss. Same problem, allowing 15% interest pa rin. So, dahil mayroong 15% interest, computein muna natin yung 15% na yon. Kay Aguilar, 71,250. Kay Porras, 116,250. So, dahil loss ng 10,000 minus 187,500. So, ang magiging total loss niyan ay 197,500. So, yung paghahatian nilang dalawa sa loss nila. Dahil divided equally, sabi sa problem, so times 50%, hahatiin yung 197,500, which is 98,750. So, 71,250, yung 15% interest, i-less natin yung 98,750, nagkaroon ng loss kay Aguilar na 27,500. Kay Porras naman, dahil mataas yung sa 15% interest niya, which is 116,250, meron pa rin siyang profit na 17,500. Pero kay Aguilar, totally loss yung sa kanya, which is 17,500. And next problem tayo, by allowing salaries to partners and the balance in an agreed ratio. So, by allowing salaries naman, ang annual salary ni Aguilar ay 100,000, 60,000 naman kay Porras. So, paano natin ito i-compute? So, per salary allowances, kay Aguilar yon 160, total of 160. Same pa rin yung profit, 300,000 pa rin. 300,000, ibabawas natin yung salary allowances kasi inallowed yung salary allowance na 160,000. 300 less 160, ang paghahatian nilang dalawa, sabi kasi dito divided equally, is 140,000. So times 50% kay Aguilar, 50% din kay Porras. So 70, 70, 100 plus 70 is 170. And then kay Porras naman, 60 and 70, 130. So 170,000 yung profit na mapupunta kay Aguilar. Pero kapag hindi sinabing divided equally, pag may binigay na ratio, kunwari 40%, 40-60. So 40% ang i-multiply kay Aguilar. Pero dahil ang problem natin divided equally, so 50-50 sila. At same problem, pero ang by allowing interest, by allowing bonus to matching partner based on a profit and the balance in an agreed ratio. So, merong loss na 10,000. Ay, parang naulit yata yung kanina. Ito pala, sorry. By allowing bonus to the managing partner based on the profit and the balance in an agreed ratio. So, meron ng tinatawag na before bonus. Assume that the Aguilar and Porras partnership agreement provided for a bonus of 25% of profit before bonus to partner Aguilar. So, meron daw 25% na mapupunta kay Aguilar. So, pinagpala naman si Aguilar, no? And then, yung balance i-divide equally. So, ang ratio 50-50 ulit. So, first, yung bonus muna ang i-compute natin. 25% of profit before bonus. So, ang profit nila, 300,000 pa rin. Yung 25% daw mapupunta kay Aguilar. So, 25% ng 300,000, 75,000. Tapos, and the balance to be divided equally. So, equally, 50%. Pagkano ba ang balance? Ibabawas na natin yung 75,000. 300 less 75, so 225 yung paghahatian nila.
equally. So, 50-50, 112,500. So, dahil si Aguilar meron siyang 25% na bonus, ang kanyang total profit na makukuha sa partnership nila ay 187,500. Si Porras naman ay 112,500 lamang. Next naman, after bonus. Kanina, before bonus, so automatic, minultiply na natin siya sa 25%. Ngayon naman, after bonus. So, paano ba makukuha yon? Ito, yung sa color red, profit before bonus is 125%. Yun yung 300,000. Para makuha yung profit after bonus, kasi after bonus yung tinatanong, 300,000 divide natin sa 125. Pag binawas mo yon, makukuha mo yung 60,000. Nasa book lang din ito yung solution. 60,000 yung 25% na mapupunta kay Aguilar ulit. So, si Aguilar ulit yung nabigyan ng bonus. Siguro masyado siyang masipag. So, kay Aguilar, 60,000. So, ang balance na matitira, sabi kasi dito, divided equally. Kaya 300,000 less yung 60,000. So, ang paghahatian nila, 240,000 divided equally. So, 50-50. 120,000 and 120 lang kay Porras. Pero si Aguilar mayroong additional 60,000 kaya ang kanyang profit ay 180,000. Ito. Next naman, yung last na problem, by allowing salaries, interest and partner's capital, and bonus to the managing partner and the balance in an agreed ratio. So, pinagsama-sama na yung tatlo kanina. So, ngayon, nagbago yung profit, hindi na 300,000. Sa problem natin, 400,000 yung paghahatian nila. Provided for the following. So, meron ditong details. Una, bonus to Aguilar. So, si Aguilar ulit ang may bonus na 25% of profit after salaries and interest but before bonus. Next, annual salaries, 100,000 kay Aguilar, 60,000 kay Porras. Interest on average capital balances, 71 to 50 and 116 to 50 naman kay Porras. Ang ratio naman ay 40-60. So, tingnan natin yung solution. Ayan. Natakpan lang yun dito. So, itong una si Aguilar to, si Porras naman, itong 60,000. Sabi doon, sa given problem, salary allowances, ito, annual salaries, 100,000 kay Aguilar, 60,000 kay Porras. So, yun. Salary allowances, 100,000, 60,000. Total of 160. Then, given na rin itong interest on average capital balances. Ito, interest, which is 71 to 50, and 116 to 50 naman kay Porras. Yun, lagay natin dito. Sabi kasi dito, profit after salaries and interest, but before bonus. So, before bonus na 25%. Para makuha yon, 400,000, ibawas natin itong salary allowance. Ito yung profit ng 400,000, no? Ilas mo yung salary allowance, ilas mo din yung interest na 187,500. And then, kukun mo yung 25% kasi nga before bonus. So, multiply natin siya sa 25%. Dahil ang mabibigyan ng bonus si Aguilar ulit, no? Favorite siya nung partnership. 13,125. May additional na 13,125 kay Aguilar. Ngayon, so, yung balance, i-divide sa ratio na 40:60. Ibabawas natin lahat ito. Yung 160, 187,500, and then 13,125 mula doon sa profit na 400,000. So, ang paghahatian na lang nila na natira ay 39,375. So, ang ratio ay 40 is 100,000, 60, total. Okay. So, yun. Ang natira na lang na paghahatian nila, 39,375. So, 40% daw mapupunta kay Aguilar, which is 15,750. So, ito total natin lahat yung napunta kay Aguilar. Salary allowance niya, 100,000 plus yung interest, 71,250 plus may bonus pa siya na 13,125 and yung natira, 15,750. So, ang total na profit niya
ay 200,125. Kay Porras naman, 60,000, 116,250. And then, dito, wala siyang bonus eh. So, 60%. Ay, wait lang ba? Parang mali yata ako dito. 60% ng 39,375. So, wait lang, check natin. 39,375 times 60. 23,625 pala, sorry. So, 23,625 ang mapupunta kay Porras plus 60,000 plus 116,250. So, tama yung total, 119,875. So, nagka-typographical lang dito. Ayun. So, pag tinotal mo itong dalawa, yung hatian nila, equivalent pa rin niya sa 400,000. Ayan. So, Charlene, meron ka bang hindi naintindihan dito sa mga computation? Tabalikan na lang natin. Pwede mong i-chat. Pwede ka rin mag-unmute if you want. Aling part yung hindi malinaw sa'yo? Or kung malinaw, pwede ka rin mag-thumbs up. Pero feel free kapag may gusto kang ipa-discuss thoroughly. Meron ba? Okay na, nag-thumbs up siya. So, nasundan mo naman. Meron din naman to sa libro. Okay, so tuloy natin discussion. Tapos na tayo dun sa distribution of profit or losses. Ngayon naman, pag-usapan natin yung financial reporting. So, ano nga ba ang financial statements? These are the structured representation with the objective of providing information about financial position, ito yung balance sheet, financial performance, and cash flows of an entity that is useful to a wide range of users in making economic decision. So yung mga financial statements pala ay mahalaga sila sa paggawa ng decision. Decision ng isang entity or organization. Ngayon, ano nga ba ang dapat i-consider kapag gumagawa ng financial statements? So, meron tayo ditong 8 na dapat i-consider. Overall consideration natin. First, fair presentation and compliance with the IFRS or the International Financial Reporting Standard. So, the term itself, fair. So, ibig sabihin, kailangan i-present yung financial statements fairly. Ibig sabihin din ng fair, dapat faithful representation with regards to the effects of the transaction and other events or conditions in accordance with the definition of the IFRS or the International Financial Reporting Standard. So, bawal mandaya sa mga ilalagay sa transaction. Next tayo na dapat i-consider, going concern. Ano nga bang ibig sabihin ng going concern? Ibig sabihin niyan, dapat yung company or yung business ay financially stable enough to meet its obligations and continue its business in the future. So parang go lang talaga dapat yung business. Hindi siya yung mag-end agad. Dapat tuloy-tuloy siya in the future. Next is the accrual basis of accounting. Accrual basis, ibig sabihin, exempt lang pero yung cash flow, hindi siya accrual. Hindi siya gagamit ng accrual basis ng accounting. Pang-apat, materiality and aggregation. An entity shall present separately each material class of similar items. Material items that are dissimilar in nature or function should be separately disclosed. So, separately each material. Offsetting, an entity shall not offset assets and liabilities, income and expenses unless it is required or permitted by an IFRS. Another one, frequency of reporting. Ang frequency of reporting at least annually. And then, comparative information, ibig sabihin, meron silang maiko-compared. Dito sa example, ito. Comparative information, dapat given yung
sa 2020 and then given din yung 2019. Kasi para maipag-compare kung kamusta ba yung current asset niya, yung current liabilities. Ganun. So, ang example ko dito yung Nurture Incorporated and subsidiaries. Next, consistency of presentation. An entity shall retain the presentation and classification of items in the financial statement. So, sa presentation, pwede siyang classified, pwede rin siyang unclassified. So, ibig sabihin pag classified, ito, assets, nandun current assets, meron din non-current assets. Meron din yung i-base siya on liquidity. Pero most of the time, ito yung classified ang ginagamit, classified presentation. Mas madali kasi siyang intindihan. Makikita mo agad kung saan yung current assets and then non-current. And lastly, identification of financial statements. Kailangan mong i-identify, clearly identify the financial statements and distinguish them from other information. Gaya dito, consolidated statement of financial position para alam ng mga magbabasa na, ito yung balance sheet ng company. So, ano nga ba ang dapat na ilagay na information sa financial statements? First, name of the reporting entity. Second, kung ito ba ay individual entity or group. Then, the date of the end of the reporting period, the presentation currency, and the level of rounding used in presenting the amounts. So, balikan natin yung example. Ito. Una, name of the reporting entity. Ito, Nurture Incorporated and subsidiaries. So, meron siya. Group entity siya. Another one is the date of the reporting period. Ito, date is December 31, 2020 and 2019 kasi comparative information. Then, the presentation currency. Ito, presentation currency, Philippine pesos. And the level of rounding is, yung iba kasi, amounts in thousands, ganun. Lalagay nila dito. Pero ito hindi naman na kasi yung kompletong amount ang nilagay. And so next, complete set of financial statements. Ano nga ba yung binubuo ng financial statements? So pinakauna, SFP, financial position, at the end of the period. Next, financial performance for the period. Statement of changes in equity for the period. Statement of cash flows for the period. Then, meron pa ditong pahabol, notes, and summary of significant accounting policies. And then, statement of financial position as at the beginning of the earliest comparative period. So, kapag ka-comparative, ganito siya palagi. May 2020 and then meron ding 2019. So, ayun, dito na nag-end yung discussion natin. Charlene, with regards sa partnerships, the operations, and financial reporting. So, meron ka bang gustong itanong? Or hindi malinaw, ganun. Wala naman daw. Okay. Thank you. Ayan, so Steph, baka may gusto ka pang sabihin para kay Charlene. Kasi siya lang pala yung nandito. Hindi na ata nakahabol yung iba. Baka ang pala wala na. Tapos na yung tutorial. Okay. Sige, na lang mag-open ka na lang, Charlene. Mag-doc tayo. Smile na. 1, 2. Yun na.
Ayun, wala na bang padagdag? Narinig ba ako? Narinig naman ako. Okay. Ayun, if wala nang dadagdag, pwede na tayo mag-end. Para may klase din sila. May exam din kami actually ngayon. Ayun. Yeah. Thank you. Ano naman tayo sa hindi natin.